Good afternoon, sir. Yeah, good, sir. How are you, sir? I'm doing good. So, children, okay, for the next, for the 1 hour, I request you all. Do you all have your books with you all? Are you all taking down notes, everyone? ඔයාලා පොත් ගෙනවද කියලා අහන නෝට් ටික ලියාගන්න. Yes, sir. Oh, very good. So, children, okay, Nipuni, you're curating the session, right? Yes, sir. Don't keep the mic on mute. Okay, keep it unmuted itself. Okay. Okay, sir. Excuse me. Yeah. So I have a question. So let us start today's class. Okay. So 1 second. Let me see the names here. Okay. So we have today on the call. 1 second. We have Rishini, Vigahi, Maliti, Samadhi, Ashini, Dhamai, Hansi, Anshini, Sulakshana, Netmi, Anuki, Nishadi, Anupama, and Anshamlin, Mudyangi. Okay. So how is everyone doing? All are fine? Yes, sir. You had your lunch? Yes, sir. So, okay. So today, children, I mean, for the next, like these sessions, will be more talking in terms of to develop our communication. Okay. Nipuni, do you want to translate that? Okay, sir. දැන් සර් කියනවා අද පැයක් කරනවා මේක. ඒකෙදි කතා කරන්න අපි අපේ sannivedanaya කොහොමද අපි sannivedanaya කරන විදිය වර්ධනය කරගන්න කොහොමද කියලාලු අද මේ පැය ඇතුළත අපි කතා කරමු. Okay, sir. So my first question to all of y'all is, okay, what do you understand by communication? What is communication? And why is it important for us to have good communication skills? When I say communication, is talking, be it writing, be it listening. Okay, so why do we need to have good communication skills? So everyone who are on the call today, I want to hear from everyone. What is your thoughts on communication? Nipuni would like to translate that? Okay, sir. දැන් සර් අහනවා අද අහන පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි ඇයි sannivedanaya අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා අහනවා. ඔයාලා හැම එක්කෙනාම මෙතන 15ක් ඉන්නවා 15 දෙනාම ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න ඕනේ. සර් අහන්නේ ඇයි sannivedanaya වැදගත් වෙන්නේ? අපි sannivedanaya කරන විදි ගොඩක් තියෙනවානේ. අපි එක්ක පොතක් කියවනවා. නැත්නම් කතා කරනවා. නැත්නම් කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන් ඉන්නවා. නැත්නම් කෙනෙක් කියන දේ බලාගෙන ඉන්නවා. කරන දෙයක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ ඒ sannivedanaya කරන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා අහන්න. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. sannivedanaya කරන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්න. 15 දෙනාම උත්තර දෙන්නත් ඕන. හරි? දැන් එන්න එක එක්කෙනා next එක. ඇවිල්ලා නම කියලා පටන් ගන්න. So, Sulakshana, yeah, I will call out the names, okay? Sulakshana, can you come and speak? Okay, sir. Hi, sir. I'm Sulakshana. Yes, Sulakshana, good afternoon. Go ahead. sannivedana මාධ්‍ය මිනිසුන්ට උපකාරී වන්නේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයට වගේම You speak in English. You know to speak in English, right? Hello. පුළුවන් කියන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. ඔයාලට පුළුවන් වචන ටික ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. අනිත් ටික සිංහලෙන් කියන්න.
Yeah, sannivedanaයට කියන්නේ Nipuni, does she speak in English? Little bit, sir, she can. Okay, she can mix in English. Yeah. Yeah. What was she knows Yes, in English? sir. Okay, go ahead. Yeah, go ahead. සිංහලනේ ඉංග්‍රීසි. Communication මාධ්‍ය people's health for their other education වගේම word එදිනෙදා details දැන ගැනීමටයි එමගින් people's life protect කිරීමට වැනි දේවල් වලට help okay Nipuni, want to she- translate that? Okay, sir. She's telling that the communication help for the people's education, and we can learn, we can know the world details, and Okay. also we can protect our life. Okay. So communication. Okay. So build relationships for our safety. Okay. Okay. Fine. Who do? Okay. Good. Let me. Hello, Natmi. Can you hear us? Nipuni, is Natmi there? Yes, sir. hi sir I am with me Natmi, can you be a bit louder? ඉක්ම කයින් කියන්නේ. කියන්න සංනිවේදන ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ? සිංහලෙන් කියන්න බලන්න. එදිනෙදා ජීවිතයේ ලෝකයේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ලෝකයේ කියන්නේ ලෝකයේ තුල තොරතුරු හා අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සංනිවේදනය භාවිතයෙන් කරගන්න පුළුවන්. Yes, Nipuni. She also telling that we can get the details about the Nipuni, world. Natmi speaks English, right? No, sir. Okay. Go ahead. Okay. Go ahead. We can learn the new things. Okay. So are they okay? So how does okay? So let me see. Everyone, don't copy the answers. Okay, this is a very simple question. Why do you think in communication is important? Okay, at least tell everyone to come up with 2 to 3 points. Minimum 3 points. Okay, sir. හද්ද කරන්න එපා. අනිත් අය කියන දේ කියන්න එපාලු. හැම එක්කෙනාම කරුණු දෙකක් හරි තුනක් හරි කමක් නැහැ ඇවිල්ලා කියන්නලු. අනිත් අය කියන දේවල් කියන්න එපාලු. තේරුණානේ? හරි. Okay, sir. Okay. And ask Natmi, what is communication? What do they understand by communication? You all had the question, right? I gave her the question in advance. Yeah, so there are 2 parts. What is communication? That is one question. What do they understand by communication? That is one. The second is, why do they think we should have good communication skills? These are the 2 simple questions.
නිකන් ඔහොම ඕනේ නෑ සංනිවේදනය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න දෙකයි ඔයාලගෙන් ඇහුවේ. එකක් තමයි මම ඔයාලට කිව්වනේ. සංනිවේදනය කියන්නේ මොකක්ද? සංනිවේදනයෙන් අපිට ඇයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්න දෙකනේ ඇහුවේ. ඔය දෙකට ඔයාලට උත්තර දී ගන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. හා? දැන් සංනිවේදනය කියන්නේ මොකක්ද? කියන්නේ අහන තැන දෙයක්. when we listening something and listening hearing like that she is telling it is communication. When we listen and hear, only listening and hearing is communication. අහන දේද විතරද සංනිවේදනය කියන්නේ. අපි කරන දෙයයි අහන දෙයයි විතරද සංනිවේදනයට අයිති වෙන්නේ කියලා. සංනිවේදනයට මොනවද අයිති වෙන්නේ කියලා කියන්නේ? අහන්න බලන්න අහනවට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? She is telling that when we watch anything, hear, work, hearing. Sorry, can you repeat that? When we hearing, asking, When we working, No, I cannot hear. Be a bit louder, Nipuni. hearing, asking, Hustling. What is hustling? ask questions, Asking questions. Okay. work anything. Work. Can you be a bit louder, Nipuni? Be a louder. You are eating the words. I'm not able to hear. Work anything. I'm not able to understand. What is the third one? Working. Working. Yes, sir. See, children, first of all, okay, what is communication? Okay, communication happens between two or more people. For example, I'm talking to you all. Okay, so I'm talking to you all. Okay, there are 17 or 18 of you all today, right? How many of you are there today? 16. 16. Okay, so I'm having a conversation with you all. I'm talking to you all. Okay, so when so communication is a what we discuss or share. Okay, be it ideas, information, okay, feelings that we share, okay, between one or many people. Now, for example, I'm here, I'm talking to you all, I'm conducting this session, I'm sharing information, I'm sharing ideas. Okay,
So I am sharing information to you all, and you all are listening. Okay, same way when you all talk, I listen. Okay. Or say, for example, I send an email to you all. If I write something, a letter, an email. Okay. So now what kind of communication that is happening between us is oral communication, because we are talking, we are speaking. Okay. I'm sharing idea information and you all are listening. When you all share your ideas or information, I'm listening. Okay. So this is oral communication or verbal communication. Okay. The second part of communication is written communication. Written communication is what? When I'm writing, I'm sending email to you, okay, with technology form. If I write a letter to you all, okay, about sharing some ideas, feeling, information to you all, okay, that is written communication. So when I'll be writing and you read it, okay, and you all understand. And the similar way, you all may write a letter to me, send an email to me. So when you all share your responses, your ideas, your information or details that you'll want to share, okay, and I read it, okay. So that is written communication. Nipuni, do you want to talk about it? Okay, sir. Then sir, Have you understood that, Nipuni, what I said? Yes, sir. Go ahead. sannivedane කියන්නේ යම් කිසි පිරිසක් ඉන්නේ කට්ටියක් කියන්නේ එක සමූහයක් එක්කෙනෙක් එක්ක sannivedanaya කරන්න බෑනේ දෙන්නෙක් හරි ඊට වැඩි ගාණක් හරි කරන වැඩි ගාණක් එක්ක හරි අපි එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් එහෙම කරන්න පුළුවන් නේ අන්න ඒකට තමයි sannivedanaya කියලා කියන්නේ තේරුණාද ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නෙක් එක්ක හෝ යම් කිසි පිරිසක් එක්ක කරන කතා බහට තමයි sannivedanaya කියන්නේ sannivedanaya ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි පළවෙනි එක තමයි අර අපි අහන එකයි කියන එකයි කතා කරන එකයි ඒ කියන්නේ දැන් මේ සෙෂන් එක ගත්තාම මේකේ සර් එක වෙලාවක සර් කතා කරනවා ඒ වෙලාවේ අපි අහන් ඉන්නවනේ සර්ගේ අදහස් ටික බෙදා ගන්නවා ඒකේ තියෙන තොරතුරු ටික කියනවා එහෙම සර් කතා කරනකොට අපි කතා කරන්නේ නැහැනේ අපි සර් කියන ඒවා අහන් ඉන්නවා අන්න එතන එතකොට අපි කතා කරද්දී සර් අහන් ඉන්නවා අන්න එතන වෙන්නේ වාචික sannivedanaya ඒ කියන්නේ අපි එක කතා කරන එක අහන් ඉන්නේ ඒ වාචික sannivedanaya අනිත් එක තමයි අර ලියන්නේ ලියන විදිය ලිඛිත sannivedanaya ඒ කියන්නේ දැන් ලියුමක් එහෙම ලියලා දැන් හිතන්නකෝ සර් ලියුමක් ලියනවා ලියුමක් නැත්නම් ඊමේල් එකක් ඒක ලියලා ඒක අපිට දානවා එතකොට එතන සර් ඒක ලියලා අපිට එවද්දී අපි ඒක කියවනවා අන්න එතන වෙන්නේ ලිඛිත sannivedanaya තේරුණාද sannivedanaya ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි වාචික sannivedanaya ලිඛිත sannivedanaya තේරුණාද okay sir Okay. Please tell them to take down notes. Okay. I'm going to ask them towards the end. Okay. okay sir Okay. ඔයාලට ඒක ලියා ගන්නලු සර් අන්තිමට අහන්නලු I will call down random names, so they have to share. Okay. All right. okay Then so we talked about oral communication. We talked about written communication. Any questions? අපි දැන් කතා කරා ලිඛිත sannivedanayයි වාචික sannivedanayයි. ඒක ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. දෙකම තේරුණාද හොඳටම ඔයාලට? සර් අන්තිමට නම කියනවලු. නම කියන එක්කෙනා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලත් යන්න ඕනේ. හරිනේ? ඔයාලට දැන් තේරෙනවනේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මෙහෙම කියලා තමයි එකටම කරන්නේ. Okay, sir. Okay. So now the next type of communication. Okay. One second. Let me share the PPT for you. So have you studied about written and oral communication in school?
All of you, most of you, you'll have studied in school, right? ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලගේ සංවේදනය වාචික සංවේදනය ගැන ඉස්කෝලේදී ඉගෙන ගන්නද කියලා. ඉස්කෝලේ සංවේදනය වාචික සංවේදනයයි. අයියනේ පහවසරදී ඉගෙන ගන්නේ. කියන්න. Hello. Yes. Have you studied about written communication and oral communication in school? Yes or no? Yes, sir. Then you'll have to answer, right? When you're in the class, you'll need to answer. Okay? Okay. Next. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. Oh, good. So the next, so we talked about written, we talked about oral. Now the next communication is non-verbal and visual communication. Meaning what we see and observe. Say for example, sometimes there is communication wherein talking or writing might not be effective as much as demonstrating or showing how to do. For example, if I am teaching you all computers, I cannot tell you how to type and I cannot keep talking and writing. Okay, but I should show you, take a keyboard, sit in front of the computer, use a keyboard, mouse, right? I'll show you how to type. Similarly, if I'm, maybe say my cycle, I want to show you how to repair, take out a puncture from a cycle. Okay, I should show you all. Okay, and you all should see. Okay, so that is observation communication or visual communication. And sometimes children, for example, your teachers conduct experiments in the class, correct? Science experiment or any experiments. Okay, that is all visual communication. Okay, and the big one, how many of you have seen magic show? Have you all seen magic show? ඔයාලා magic show දැකලා තියෙනවද කියලා අහනවා. Yes, sir. So what happens in a magic show? The artist or the magician shows the magic, correct? He doesn't talk much. He shows the magic and you'll see and you'll understand it. Okay, and so the third part of communication is observation or visual communication. This is called non-verbal or non-written. It is only through observation. For example, even visual communication, the one example is your traffic light. Have you all seen traffic light? Traffic signals? අරනේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවද කියලා අහනවා. අර මේ මාර්ග සංඥා දැකලා තියෙනවද? Yes, sir. So even traffic signals, when it's red, you'll have to halt, right? Origin, you should, orange, red, orange, and green is there. Green, orange, and red. Yeah. So you look at that and you will stop the car or vehicle. Okay. When green is there, you will cross the road, right? So when there's a zebra crossing on the road, it means you have to walk. That's the pathway to walk. Okay. So that all is what? That you see a map if you're going to one place to another place. That is all visual communication. Okay. Miss, what you all can read, see, and observe. Nipuni, do you want to explain to them? Did you understand what is visual communication with the examples? Give them the example of the magic show and the traffic signal, for example. Only visual communication, sir. Visual communication. Okay, sir. So visual communication is, Nipuni, just to keep it short for you so that you understand better, you can explain to them, is a communication which we understand or we communicate to each other through signs, okay, or pictures, images, drawings. Okay, so one example which I told you was, or actions. Okay, one example I told you is the magic show, right? The magician doesn't speak, but he shows the magic through actions. You all can see it. Okay, your teacher conducts an experiment. She shows it, demonstrates the example to you. Computer classes, when Tushara takes,
he doesn't need to talk. He types and show you all, so you all can see, right? And yeah, I talked about the traffic signal also. Go ahead. Okay, sir. තුන්වෙනි එක තමා දැන් අහගන්න තුන්වෙනි sannivedana ක්‍රමය තමා දෘශ්‍ය sannivedana. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් බලලා ඒකෙන් දෙයක් දැනගන්න එක. උදාහරණයක් තමයි ඒ කියන්නේ ඒවා සංඥා වලින්. ඔය දැන් මාර්ග සංඥා කියන්නේ. එතන ඒකේ තියෙන ලයිට් තුනයි රතු එකයි රතු එකයි කොළ එකයි තැඹිලි එකයිනේ. එන්න එතන එක වෙලාවක අපි වාහනේ නවත්තනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඊට පස්සේ වාහනේ යනවානේ. අන්න ඒ වගේ සංඥා වලිනුයි එක එක පින්තූර වලිනුයි එහෙම ඒ කියන්නේ අපි බලලා දෙයක් අවබෝධ කරගන්න එක තමයි තුන්වෙනි එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම දැන් මැජික් ෂෝ එකක එයා මැජික් කරන එක නා කවදාවත් කතා කරලා තියෙනවද? නෑ. එයා කරන දේ එක එක සංඥා දාලා එයා ඒක කරනවා නේද? එතකොට ඒකෙන් අපි දෙයක් දැනගන්නවා. අන්න ඒ වගේ කතා කරන්නේ නැතුව දෙයක් දැකලා ඒකෙන් අපි දෙයක් දැනගන්නවා. අන්න ඒක තමයි දෘශ්‍ය sannivedana කියන්නේ. තේරෙනවද? දැන් තුෂාර අයියා ක්ලාස් එක කරද්දී එයා ටයිප් කරලා පෙන්නන එකනේ ඔයාලා මේක කරගන්න නේද? අන්න එතන කතා කරනකොටදී හැබැයි වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ටයිප් කරනවා ඒක බලාගෙනනේ ඔයාලා දෙයක් දැනගන්නේ. අන්න ඒ වගේ තුන්වෙනි sannivedana ක්‍රමය තමයි දෘශ්‍ය sannivedana. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් බලලා එහෙන් දැකලා දැනගන්න. Okay, sir. Okay. Do they have any questions on what is visual communication, or have they understood? ඔයාලට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? ඔයාලා ඒක තේරුම් ගත්තද කියලා නැත්නම්. ඔයාලට ඒක තේරුණාද? So they understood, sir. Okay. Then the fourth part is which we do in our day-to-day. Okay, that is there's another important skill that we need to develop is active listening. So let me show you this. Okay, the diagram. So if you see the diagram, right, listening skills plays a very important role. 55% see written, oral, observing, speaking, but 55% is majorly contributed towards listening skills. Okay, because we listen a lot of information a day from the teachers, from your friends, when you have a conversation, social media, TV, right? So there is a lot from your parents. So there's a lot of things that we listen, but this is just listening. But what we need to practice is active listening, meaning when someone talks to us, or if you're in a class, okay, and or if someone is talking to you or sharing any ideas to you all, if you're in a classroom, if your teacher is teaching something, if you all are learning any new skill, language, okay, or anything that you are learning, listening skills plays a very important role, because the more actively you listen, meaning listening with concentration, if you listen with concentration, you'll be able to listen better. You'll be able to understand the message more, what the friend person is talking. You're able to think about it or understand what the friend person is talking. Okay, and will be able to process it in your mind. Okay, and you'll be able to learn faster. Okay, so listening skills, the fourth of communication is active listening. Okay, so what is active listening? Listening with concentration, paying attention and listening to what the friend person is telling, be it your teacher, your parents, your friends. Okay, at work we'll be having meetings, right, sessions, or anyone is sharing ideas. Listening skills play a very important role. Okay, and what we communicate, what we speak through written, oral, and non-verbal communication, visual communication, is dependent on how well we listen. The more actively we listen, or the more we listen with concentration, the more better we can get at written communication, we can get at oral communication, we can get at visual communication.
Okay, and help us to learn any subject, any topic, right? Any language in a more effective and efficient manner. Yes, Nipuni. Okay, sir. දැන් අන්තිම එක තමයි අන්තිම කරුණ අහන එක අහන ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් අහලා ඒක sannivedanaya කරන එක. හරිද? කරුණු හතර මතකනේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ යාළුවෝ කට්ටියක් ඉන්නවා. එයාලා කියන දේ අපි හොඳට අහගෙන හිටියොත් නේ අපිට එයාලා කියන්න මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් අපි මෙතන මේ සෙෂන් වලට ඉන්නවා. එතනත් සර්ලා දෙයක් අපිට කියලා දෙනවා. අපි ඒ දේ අහගෙන මොන හරි අවබෝධ කරගෙන ඒකේ නෝට් එකක් හදාගෙන ලියලා ඒකෙන් මොන හරි අවබෝධ කරගෙන කරනවානේ. එතකොටත් අපි එතන වෙන්නේ අහන එකේ අපි දැන් අහගන්න එකේ sannivedanayeනේ. ඒ වගේ ඒකලු ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අතන කියපු කරුණු තුනම වාචික sannivedanayට, දෘශ්‍ය sannivedanayට, ලිඛිත sannivedanayට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අහන එකේ sannivedanaya. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අහගත්තේ නැත්නම් දෙයක් හරියට ලියන්න බෑ. දෙයක් හරියට තේරුම් ගන්න බෑ. නේද? දැන් අපිට අතන කතා කරන්න අපිට දෙයක් ඒ කියන්නේ යාළුවා මොකක් හරි දෙයක් අහනවා නම් අපි ඒ දේ තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අපිට ඒ යාළුවාට උත්තරයක් දෙන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ ඔය තුනටම වැදගත් වෙන්නේ අහන. අහන එකේ අහන sannivedanaye. සවන් දීමේ sannivedanaye. තේරුණාද? Okay, sir. Yeah. Have you taken on the points, Nipuni? All the points? ඔයාලා ඒ කරුණු ඔක්කොම ටික ලියාගත්තද? ඔක්කොම ටික ලියාගත්තද? Yes, sir. Yes. So who can come and tell me what are the 4 types of communication that we just talked about? සාහනවා කාටද ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් දැන් ඉගෙනගත්තු කරුණු හතර ගැන. දැන් ඉගෙනගත්ත කරුණු හතර ගැන ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් කාටද කියලා නේද? නැත්නම් සර් නම කියයි අපි බලන්න. කවුද කියන්නේ? සිංහලෙන් හරි කමන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් බැන්න. නෑ sannivedanaye කරුණු හතර. හතරක් කිව්වේ Verbal communication, visual communication, oral communication, listening communication. Can you repeat that once again, slowly? ආයි කියන්න ලිමිට්. ඔයා සද්දෙන් කියන්න ලිමිට් කියන්න. Verbal communication, Okay. oral communication, Okay. visual communication, Visual communication. Okay. listening communication. Listening communication. Okay. Good. So these are the different type of communication. So we talked about the different type of communication. So do you all use it in your day to day? Sorry, sir. So please ask them the communication that we talked about: written communication, oral communication, visual communication, active listening. Does this happen do we follow all these 4 types of communication in our day to day, in our daily, in our daily life, be it at home, be it at school, be it at work? දැන් අහනවා ඔයාලට මේ sannivedana කරුණු අතර ඒ කියන්නේ ලිඛිත sannivedanaya සවන් දීමේ ලිඛිත වාචික සවන් දීම
දෘශ්‍ය sannivedana 4 ඔයාලට දවසේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරද්දී ඔයාලට ඒවා ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා අහනවා. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes. Okay. Okay, all right. Okay, so next is, I think what we spoke at the start is why communication is important, correct? Yes, sir. Okay, so some of you are okay. So what all of you all said is right. Okay, so children, see, communication is a very important aspect in our day-to-day life. Okay, why communication is important? For us to share our ideas, our feelings, our thought, any information, okay, be it with your friends, okay, be it with your family members, okay, be it at work. So if you have good communication, all the 4 communications, okay, you'll be better, that is written, oral, uh, visual, and listening, active listening. You'll be able to express and understand, okay, uh, ideas, feelings, information, okay, be it at your be it at when you're talking to when you're having a communication with a friend, be it at work, be it at school. Okay, so basically in sharing, expressing, and understanding, okay, of one's ideas. 1 second, huh? I just missed one. Yeah. So where was I? Yeah, Nipuni, can you see my screen No, sir. now? No, sir. Now. Okay, sir. So with the help of these 4 types of communication, written communication, oral communication, visual and active listening, first part is you'll be able to share and express and understand, okay, ideas, feelings, information, okay, be it at your with your friends, with your family, at work, at school, okay. So this is the one part, one importance. Go ahead, Nipuni. Okay, sir. දැන් කතා කරන්නේ දැන් අපි කරුණු 4 ගැන කතා කරානේ ප්‍රධාන කරුණු 4. දැන් අපි කතා කරන්නේ අපි sannivedanaye වැදගත්කම. හරිද? ලියාගන්න. sannivedanaye වැදගත්කම. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි අපි දෙයක් ඒ කියන්නේ අපි අපේ අදහස් හරි අපේ තියෙන මොනවාද හැඟීම් ඔය තියෙන දුක්ඛ සතුට ආයේ තියෙනවා අපි මොකක් හරි ඉස්කෝලේදී නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක දෙයක් බෙදාගන්නේ මොකක් හරි දෙයක් තව එක්කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එකට sannivedanaya උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවාද ඒකේ තියෙනවා කතා කරන විදිය දැන් sannivedanaya ප්‍රධාන කරුණු 4නේ වාචික ලිඛිත සවන් දීම දෘශ්‍යනේ ඒව වලින් ඒ හතරම අපිට උදව් වෙනවානේ යන්න එකට. ඒ කියන්නේ අපි අපේ අදහස් බෙදා ගන්න. එක්ක අපිට අදහස් බෙදා ගන්න පුළුවන් ලියලා. කාට හරි ලියලා. එක්ක පොතක ලියලා අපිට sannivedanaya කරන්න පුළුවන්. ආයේ අපිට දෙයක් කියන්නේ අපේ අදහසක් වෙන එක්කෙනෙක් කියලා. එහෙම පුළුවන් අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එක තමයි පළවෙනියටම වැදගත් වෙන්නේ. අදහස් හුවමාරු කරගන්න. හරිද? තේරුණාද? තේරුණාද? අහන්නද? ප්‍රශ්න අහන්න. Okay, sir. Okay. So any doubts with the first part, first point? You are taking down the notes, right, everyone? ඔයාලා ඔක්කොමලා මේ නෝට් ටික ලියා ගන්නවනේ. Yes, sir. Then the next part of importance is it helps you to learn effectively whatever you're learning, be it skills, be it any subject, any language, okay. It helps you to, or any what you could call that, with any aspect of your life, okay, whatever you're learning,
it helps you to learn effectively. Okay, because if you develop the skills of writing well, okay, taking down notes, if you are able to speak and ask questions, because it's oral communication. If you are able to, if you are an active listener, if you listen carefully, if you visualize, if you observe carefully, you're learning whatever you learn, be it any skills, any language, any subject for that say, okay, and it will help you to learn more effective and efficient, and it also remain for you over a long period of time. And whatever you learn, when you express it, or you'll always see good results. Okay, Nipuni, do you want to share about it, talk about it, or did you get what I said, or should I repeat? I got it, sir. Oh, go ahead. Okay, sir. දැන් සංනිවේදනයේ වැදගත් වෙන දෙවෙනි කරුණ තමා අපිට දෙයක් අපිට දෙයක් ඵලදායීව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙතන වුණත් ඉස්කෝලේදී වුණත් අපි ඒ කියන්නේ දෙයක් සංනිවේදනය කරන එක. ඒ කියන්නේ දෙයක් අපි දැන් මම සර් කියන දේ මම කියනවා. මම මේක අහන් හිටියේ නැත්නම් මට ඒක ඔයාලට හරියට කියන්න බෑනේ. නේද? අන්න එතන සමන් දීමේ සංනිවේදනය තියෙන්නේ නේද? එතකොට සර් මෙතන කතා කරේ නැත්නම් මට ඒක අහන්න බෑ. අන්න මෙතන තියෙන්නේ වාචික සංනිවේදනය. අන්න ඒ වගේ ඒ සංනිවේදනය ගොඩක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ සංනිවේදන කරුණු හතර අපිට වැදගත් වෙනවා මොකක් හරි දෙයක් ඵලදායීව ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? ඔයාලට ඒක තේරුණාද? Okay, sir. Okay. Then, if you have good communication, okay, all the four communication I'm talking about, okay, be it written, oral communication, visual communication, active listening, then your chances for getting a job, you'll get better job opportunities. See, if you go anywhere, what they check on you is in the interview is when you'll send your resume, they say, okay, how well this person can write, how well this person can express himself. Then they talk to you all. They ask information from you about your personal life, about what you're doing. That is oral communication. So they check your oral communication as well. Okay. Then they may ask you to demonstrate something, to show something. Okay. What you've done as a part of your work projects, right? So that what they're checking, they are. If you say I know computer, then okay, can you open Excel? Can you do XYZ stuff? Okay, can you open Word? Okay. So what they're doing, they're seeing how you can demo. Okay, that which comes a part of non-verbal communication or visualization communication. Okay. Then the third part is when they're talking to you, when they ask questions, they also be checking how carefully you listen. So if you develop all these four types of communication, okay, written, oral, visual communication and active listening, your chances for getting more job opportunities or getting selected for a job, the chances will be more. Yes, Nipuni. Okay, sir. දැන් තුන්වෙනි එක තමා අපිට උපරි අපේ මේ ජොබ් එකක් රැකියාවක් කරද්දී ඒ දේ ගොඩක් සංනිවේදනය කියන දේ ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඒ කියන්නේ රැකියාවක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් ඔතන සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියා කියලා. එතනදී ඉස්සෙල්ලාම බලන්න අපේ මේ සමන් දීමේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ එයාලා දෙයක් කියනකොට අපි ඒක හොඳින් අහගෙන ඒක අවබෝධ කරගන්නවාද කියලා එයාලා එකටම බලන්න ඕනේ. අපි දෙන උත්තරෙන් එයාලා එක්කන් ගන්න. අන්න එතකොට අපි එයාලා මොනවානේ අපෙන් දෙයක් අහුවම අපි එතන කතා කරනවා. අපි කතා කරේ නැත්නම් එයාලා අපි කියන දේවල් දැනගන්නේ නැහැ. එතකොට එතන අපි කියන එයාලට තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. එතන වෙන්නේ එතකොට වාචික සංනිවේදනය. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා. එතකොට දැන් අර අපි හදන මේ අයතුම් පත්‍රය තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් අපිට දෙයක් ඒකේ අපේ විස්තර දාලා ඒ සේරම තියෙනවනේ. අන්න එතන මොකද තියෙන්නේ? දෘශ්‍ය සංනිවේදනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන තොරතුරු සේරම ඒ අයතුම් පත්‍රය තියෙනවා. අන්න එතන ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකේ තියෙන දේ යාල දෙයක් දැනගෙන අපිට ඒකින තොරතුරක්
හොඳ මේ රැකියාවක් කරද්දී ඒක වැදගත් වෙනවා. ආය අන්තිම එක තමයි මේ ලිඛිත සංවේදනය. ඒ කියන්නේ අපි ලියලා තියෙන දෙයක් හරියට ඒ දේ ලියලා තිබ්බනම් ඒකෙන් යන තව දෙයක් කරගෙන එතනිනුත් අපිට හොඳ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කියන්නේ ඔය සංනිවේදනය කරන එකෙන් අපිට හොඳ රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? Okay, sir. If you have all the 4 types of communication, okay, that you can see on my screen, okay, here, with written, oral, non-verbal, active, okay, visual communication. If you are good at these type of communications, okay, all the 4 types, you'll be able to complete any work, any project, okay, in a, what do you call that, with good results, with good output. Okay, say for example, if you have good communication skills, okay, if a teacher tells you, why don't you write a story about, you know, the new year that you all celebrated and how you all celebrated, okay? I'm going to give you all 10 marks, okay? We all celebrate New Year, I think 2 days back, right? So would you write a small story? Who do you think will get good marks? Okay, the person who has all the 4 type of communication, okay? Because when a teacher, if it let us take reverse way, okay? When a teacher asks to do the assignment, you will listen carefully, okay? Or do the project, you will listen carefully. Hello? Hello, So sir. what I'm saying is, if you'll have good communication skills, be it written, oral, visual, and active listening, you'll be able to do any work, any project with good results and good outcome. So for example, I'm telling y'all, if your teacher tells y'all, all of y'all, she tells y'all, okay, today I'm going to conduct a test. Okay, I'm going to give you a project in the class. And this is out of, say, 10 marks. Okay, I'm going to give 10 marks to y'all. Or I'm going to give a prize to y'all. Okay, and you all need to write an essay, or you can write a story of how you all celebrate, of what is, how the new year, what is talk about, I mean, write about an essay. You please write an essay about how, of what is the new year you are celebrated, what is its importance, okay, and how did you all celebrate the new year? Okay, that was 2 days back, correct, Nipuni? Yes, sir. Yeah. So who do you think will get good marks? Which of the person will get good marks? Then, Did you sir, understand the question? yes, sir. Yeah. දැන් ඊළඟ කාරණා තමයි අපිට ඒ sannivedana කරුණු ඔක්කොම ටික හරියට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි ඒ කරුණු හතරම හරියට අවබෝධ කරගෙන ඒ දේ කරා නම් අපිට දෙන වැඩක් සහ එක්ක ව්‍යාපෘතියක් හරියට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිඵල එක්ක මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ උදාහරණයක් විදියට ඉස්කෝලේ ටීචර් දැන් අපිට දෙනවා මේ රචනාවක් ලියන්න කියලා අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ගැන. එතකොට අපි ඒක ලියනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ටීචර් ලකුණු දෙන්නේ ලකුණු 10 කියලා. අහනවා දැන් ඒ ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කාටද කියලා අහනවා. කියන්නේ හොඳින් සංනිවේදනය කරන කෙනෙක්. she is studying that Yeah, go ahead. She's telling. Someone has a good communication, she can do it better. Well, good communication. Very good. So look at this 4 type of communication that we talked about. So which communication is required to get the prize?
The written, oral, non-verbal, active listening. දැන් සර් අහනවා ඒකෙදි ටැග් ඒ කියන්නේ ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන අපි කියපු sannivedana කරුණු වලින් මොන sannivedana කරුණ හරියට කරොත්ද කියලා. ලිඛිත එකද වාචික එකද සමන් දීම එකද දෘශ්‍ය sannivedanයද Yes. Someone said, who said written communication? No sir, she is telling listening communication. Very good. Why listening communication? Who said that? Then Why listening communication? idea. හැමදේම අහන්න නැතුව අවබෝධ කරගන්න බැරි නිසා. She is telling that we can't understand because we are not in listening. Okay, because to understand, okay, so very good. So active listening, meaning listening with concentration. You'll only able to write about the project or what the asset project the teachers given you, to talk about the importance, to talk about the New Year celebrations that to talk about the New Year and its importance and how you celebrate it. If you don't listen what the teacher has told, okay, or what the teacher has communicated, if you don't listen what the teacher has told in terms of what is the project and what are the details around it, you will not be able to complete the project. Very good. So who said that? Udyangi. Udyangi. Okay. So very good. So first step is, when the project is given to you all, or any assignment is given to you all, any work is given, you all need to listen carefully to understand what is the project, what are the details are about it, what are the expectations, right? Very good. Then again, what is this thing you all think? Look at that and say, there's written, there's oral communication and visual communication. Again, what else? Listening again. Sorry. Savandi Listening is done. Listening, yeah. Go ahead. Repeat that. Translate that, Nipuni. ඒක හරිලු. ඊට පස්සේ ආනවා sannivedana කුසලතා sannivedana sorry. සමන් දීමේ sannivedanය ඒකට ඒක හරියට කරාමත් මේ අපිට ඒකෙන් ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා තව අනිත් sannivedana ක්‍රමය මොකක්ද කියලා ඒකට තව හොඳට ලකුණු ගන්න. Written communication. Sorry? Written communication. Which one? Written communication. Written communication. Why? So after you listen, what do you think? Okay, so why written communication? Who said that? When you're saying, please tell your name and say, okay? Who said that? Written communication? Sulakshana. Sulakshana, why written communication? අහලා සමන් දීමේ sannivedanaya කරාට පස්සේ ඒක අවබෝධ කරගෙන ලිව්වට පස්සේ තමයි ඒකට ලකුණු ගන්නේ. When we are listening that then we understand, then we written it, we can do it better. So I will tell you, okay? So first part is, anyone gives you any work, any assignment, if you're learning something, the first part is listening. You need to listen with concentration, as I said. Second is,
you need to use oral communication, meaning if you all do not have clarity, if you all do not understand, you must ask the front person to repeat the question or what is the work, okay, or when you all can complete the work. Okay, that is oral communication, talking, asking questions, conveying what you understood as a part of that. Okay, yeah, go ahead. Okay, sir. Or even providing suggestions. That all is oral communication. Yeah, go ahead. So second part is oral communication. You need to ask questions if you don't understand or confirm to understand, okay, this is what I understood from the project or what the expectations are. You need to ask. Okay, go ahead. Okay, sir. දෙවැනියට බලපාන්න එකට ඒ කියන්නේ අහන වාචික සංනිවේදනය. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් අහගෙන ඒක තේරුම් ගන්න එකපාරටම බෑනේ. එතකොට අපි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් තියෙන මොකක් හරි දෙයක් අපි ආයේ ටීචර්ගෙන් අහන්න ඕනේනේ. එතකොට මේ අපිට ඒක හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රශ්න ආවම අපි ඒක අහන්න නැතුව ඒක වැරදියට ලියලා එහෙම කරාම අපිට ඒකේ ලකුණු 10න් 10ම ගන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා අපි ඒක අහගෙන මොකක් හරි දැනක් තේරුම් නැත්නම් ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි තේරුම් නැති තැන ටීචර්ගෙන් අහලා ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නමනේ. අන්න එතකොට දෙවෙනියට වෙන්නේ වාචික සංනිවේදනයක් නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දෙයක් අපි අහලා තේරුම් අරගෙන හරියට තේරුම් නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නේ ආයේ ටීචර්ගෙන් අහන්න. අන්න එතන අහන්න එක, කතා කරන එක. වාචික සංනිවේදනයක් තියෙනවා. මොකක්ද දැන් Okay, sir. Okay, so after that is before you write, okay, if you're going to write, see what you'll do is we go directly to writing, which is wrong. First is active listening. You all need to listen carefully what the request is of the project or the assignment given to you all or the work given to you all. Then you'll oral communication wherein you all think about, okay, if you didn't understand anything, you'll need to ask the right questions. If not, confirm, okay, this is what I've understood, or you'll provide more details or suggestions or recommendations. And then the third part is visual communication. So before you write, you'll need to imagine, right? Okay, so we celebrated. Okay, so what all did we do that day? Okay, we, okay, one part is the information part. Okay, why New Year is celebrated in Sri Lanka on this day? What is important? So you'll go on the internet and read it. That is visualization. Okay, and you will think about, okay, you will go back and memorize or visualize. Okay, these were the sweets we made. This is how we made the sweet. This is how we, decorated. This is how we, played the games. So you all will visualize. Okay, so second part is visualization. Go ahead, Nipuni. Okay, sir. ඊට පස්සේ දැන් අපි දෙයක් අවබෝධ කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම සවන් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තේරුම් දෙයක් සර්ගෙන් සීටර්ගෙන් හරි ආය අහන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි තුන්වෙනි සංනිවේදනය මේ යන පියවර ටික කියන්නේ. හරිද? තුන්වෙනි එක තමයි ඒ කියන්නේ දෘශ්‍ය සංනිවේදනය. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ඒ කියන්නේ අපි මොනවද එදා අවුරුදු උත්සවයේ දවසේ කරේ? අපි කොහොමද ඒ කැලණි වර්ග ටික හැදුවේ? ඒ වගේ මොනවද කරපු චාරිත්‍ර. එහෙම අපි හිතින් නවා ගන්නවානේ. අන්න එතකොට එතන වෙන්නේ දෘශ්‍ය සංනිවේදනයක් නේද? හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි එකට ටීචර් මෙහෙම කිව්වා කියලා අපි ඒක හොඳට අහගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තේරුම් නැත්නම් අපි ආයේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්න අහුවාට පස්සේ අපිට ආයේ ප්‍රශ්න නැහැනේ. අපි ඒක හොඳටම තේරුම් ගත්තා. නේද? තුන්වෙනි එක තමයි ඒ තේරුම් ගත්ත දේ දැන් අලුත් අවුරුද්ද ගැනනේ අපිට ලියන්න කිව්ව රචනාවක්. අන්න එතන අපි බලනවා දැන් අපි අලුත් අවුරුද්ද දවසේ මොනවද කරේ? මොනවද අපි හැදුවේ? එහෙම අපි හිතින් මවා ගන්නවානේ. හිතින් මවාගෙන අන්තිමට ලියන්න. අන්න එතකොට තුන්වෙනි සංනිවේදන ක්‍රමය තමයි දෘශ්‍ය සංනිවේදනය. තේරුණානේ? Okay, sir. Okay. Then the last part, what you'll do is the last part comes in the writing or speaking. Okay. Whatever the teacher told to come and speak in the next class, that is the assignment given to you to write. That comes the last.
okay, which is the call to action. So, and when you're writing, and when you're speaking, which is written or oral communication, however the teacher asks you to present about, the New Year festival celebrations and its significance. So that time, whatever you'll write or talk, it should have a structure, a flow, okay, like a story, or like where it is easy to understand. So when you're writing, it should be clear and legible. When you're talking, it should be, you should talk loudly. I mean, you should talk with adequate pitch, okay, so a friend person understands. Proper language is important, okay, and how you structure and talk, okay. Yeah. අන්තිම එක තමා ලිඛිත සංනිවේදනය. ඒ කියන්නේ අපි දැන් තියෙන සේරම ටික හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම කියන දේ අහගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ තේරුම් නැත්නම් තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඒක ආයෙ ටීචර්ගෙන් අහුවා. එතන වෙන්නේ සවන් දීමේ සංනිවේදනයයි වාචික සංනිවේදනයයි. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන දේ අපි හිතින් මවා ගන්නවා රූපයෙන් වෙනවා අපිට. එතන වෙන්නේ දෘශ්‍ය සංනිවේදනය. අන්තිම සංනිවේදනය තමයි ලිඛිත සංනිවේදනය. අපි ඒ සේරම ටික හරියට කරලා දැන් ඉතිනුත් මවා ගත්තට පස්සේ අපිට ඒක හොඳට ලියන්න පුළුවන්. මේ රචනාව උපරිම හොඳට ලියන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට අපිට ඒකේ ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන්. දැන් බැලේදාවක් හරි ටීචර් කිව්වොත් එහෙම ඒ ලියලා තියෙන එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ළමයි ඉස්සරහ කියන පන්තියේ අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන එක හරියට හයියෙන් කියලා එතනට අපි ගිහිල්ලා හරියට කරොත් එහෙම අපිට ඒකේ උපරිම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හරිද? තේරුණානේ? Okay, sir. Okay. So with that said, any questions so far, children? ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද කියලා අහන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? No. Okay. So, Nipuni, tomorrow we'll have the session same time. If there are any changes to it, I'll put it in the group. Okay. But we'll have it same time. And for tomorrow's assignment, children, whatever you all understand from today's session, okay, you all need to write in your own words the importance of communication and what are the 4 types of communication and where it is and how it is used. Okay, this is the assignment for everyone. Nipuni, did you get the assignment? First part is what is communication? So first part is what were they understood from today's session to go and write in their own words. Okay, what is the importance of communication? What about them is the importance of communication and how communication will help them. Okay, that is one. And the second assignment is this types of communication. There are 4 types of communication. So how these 4 were all okay. So this 4 types of communication, what is the understanding of the 4 types of communication and where they have used it. Okay, this is the assignment to everyone. Okay. Okay, sir. So where they've used this 4 types of communication in their day-to-day life. Okay. So they need to write about written communication. For example, written communication. So what is written communication? Where all do they use written communication? Okay, let them think about their school, about their personal life. Oral communication. What do they understand by oral communication? And where all do they use oral communication? Visual communication. What is visual communication? What are they understand from visual communication? Same thing with active listening. Okay. You got the assignment, Nipuni? Yes, sir. So after this session, please give them the assignment. If you do not understand the assignment, you can. But you understood the assignment, right? Yes, sir. Okay. All right. So what we'll do is after they write, we'll talk about it tomorrow. Everyone will have 1 minute to come and present. Okay. Okay, sir. Can you translate that, Nipuni? Okay, sir. I leave the session. You all can translate. Okay. So Okay. bye everyone. Have a good day and enjoy the remaining rest of your day. Bye everyone. Take care. Thank you, sir. Bye. You all to have a good day. Nipuni, you all are free, right? 2 o'clock tomorrow. Yes, sir. Okay. And if earlier in even 12 is fine, 12 or 2 o'clock, any of these times are fine, right? 2 is 2 is fine. Okay. Bye. Okay. Bye. Thank you, Nipuni. Bye, everyone. Good day. Bye, sir.
Thank you, sir.